Hello, cherished viewers. Welcome back to Sandy Home Recipe. Mama call about Sandy Home Recipe. Today, the kind I will share my video. Remember to subscribe. Now, I share to my returning subscribers. Thank you so much for your support. May the good Lord bless you all. We should dried tuna fish in an oven. Where me tuna no? We bet you try me size in our panel. Utwitwa wie pɛ na wayiyi ne bu ne nyinaa. Wawie no na wakɔhohoro ho. Wohohoro ho wie pɛ na wode salt agu ho. Fish season aka ho. Na wa mix ne nyinaa together. Ba wode oil kakra yɛ den ɛbɛka ho. Please, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, share, like, and also click the bell icon to get new video I will post. Yɛla kogu ade a wobɛɛ den wode bɛkɔhyɛ oven mu. Wode bɛhyɛ oven ni for 45 minutes. But time bia wo wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ woyi na wadane dan no. Sɛ ne nyinaa yɛ den ɛbɛbin yie. Wodane nyinaa na awie a na wo san de akɔhyɛ mu back ekosi time a esuo ne bɛtwe afiri mu nyinaa. Nti aha no ayɛ ready na wama na adwo ansa na wa store. Wopɛ sɛ woyɛ nkwan na wayi ayɛ. Mepema trust ne di kan a wohwɛ me video a memma subscribe na wa share na wa like na wa mia notification bell no sɛ me di video pia beto wa wonsa beka. Now this our dried tuna fish. Please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.